So, hello, and welcome everybody. Hola todos y bienvenidos. We are back again with me, Teacher Chris, and Open English. And today we're going to talk about the most common errors in English and how to avoid them and how to correct them. Así que hola a todos, bienvenidos. Hoy en la clase vamos a hablar de los errores más comunes en inglés y cómo evitarlos y cómo corregirlos. Hola a todos, ¿cómo estáis? Cuéntame desde dónde estás viendo la clase. Tell me, where are you watching the class from? I am Teacher Chris. I am from England and I live in Spain. Así que yo soy Teacher Chris, soy inglés, pero vivo en España. Mientras que me contáis desde dónde estás viendo la clase, quiero mencionar que si quieres más información sobre la plataforma de Open English y las promociones de Open English, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. En Open English Latinoamérica estamos con 60% de descuento. En Open English Brazil, 70% discount. Y Open English España, 40% de descuento. Latinoamérica son los últimos días además. Así que cualquier información sobre la plataforma y esos descuentos, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. So, hello in Seville. Thank you for joining. Hello, Ignacio on YouTube. Hello in Venezuela. Hello in Argentina. Thank you very much, everyone, for joining. Hello in Chile, Mexico as well. Muchísimas gracias todos a unirse a la clase. Vamos a empezar la clase. So, let's begin the class. As I mentioned, hoy vamos a hablar de los errores más comunes in inglés. So today we're going to talk about the most common errors in English and how to correct them. Otra vez tengo que disculpar a nuestros usuarios de Facebook, que esto no ha salido live en Facebook. Estamos trabajando en ello, pero fallas técnicas, lo siento. So let's begin the class. Yo quiero empezar la clase con una pregunta. So I want to begin the class with a question. So my question is, how do you say tengo 34 años in English? ¿Cómo se dice tengo 34 años in English? So that photo that you can see is how I feel, because I am 34 and I feel very old. Me siento súper viejo con 34 años. But yeah, ¿cómo se dice esta frase? Recuerda, la clase es sobre errores más comunes en inglés. Así que tal vez la respuesta que tienes no es la correcta, porque son errores muy comunes. Mientras me escribéis tus comentarios y tus respuestas, quiero comentar una cosa sobre esta clase. Voy a hablar en inglés y en español porque estas clases son gratis para todos y quiero que todos los niveles diferentes puedan aprovechar. So I will speak in English and in Spanish so that everybody can take advantage of these free classes. Pero recuerda, en la plataforma de Open English estáis en tus niveles separadas. Pero estas clases conmigo y Teacher Maritza están diseñados para todos. So let's talk about this. So how do you say tengo 34 años in inglés? So el error muy común es traducirlo literalmente y decir I have 34 years. Así que no pasa nada si tú has dicho eso. Es un error muy común. But in English, we use the verb to be. So, yo tengo 34 años in inglés is I am 34. O también se puede decir I am 34 years old. Tampoco se puede decir I am 34 years. No, hay que decir I am 34, punto, or I am 34 years old, punto.
So yes, tell me in English how old you are. So yes, I'm 28. Good example. Very old. I'm 27 years old. I'm 34 years old. Really, really good. 27 years old. Yes. I'm 34 years old. Sindri, thank you. Alberto as well. I'm 34 years old. Lo siento, usuarios de Facebook, por las fallas técnicas, pero ahora estás conectado a la clase. Recuerda que estamos hablando, no sabías. Estamos hablando de los errores más comunes en inglés. So, welcome, bienvenidos, usuarios de Facebook. Lo siento por las fallas técnicas en el inicio. So let's move on to the next most common mistake in English. So, el próximo error más común, como yo llevo 10 años como profesor de inglés, todos estos errores son los que oigo diario. So they are very, very common. So no te preocupes si tú haces esto o cometas estos errores, porque son muy comunes. Por eso vamos a corregirlos hoy. So the next very common mistake is, how do you say estoy de acuerdo in English? Así que, ¿cómo se dice estoy de acuerdo en inglés? So Open English España, perdón, estoy viendo tus comentarios. 44 years old. Really, really good. Yeah, good examples. Perdón. So yes, ¿cómo se dice estoy de acuerdo? Recuerda otra vez, esta clase es sobre errores más comunes en inglés. So how do you say estoy de acuerdo in English? Another very common mistake that I want to help correct. So estoy viendo muchas respuestas correctas aquí en Instagram. So really, really good. So el error común, the common mistake is to say I am agree. Eso es el error común, decir I am agree. En inglés no se usa el verbo to be. So no se dice I am agree, se dice I agree. Punto. Sin el verbo be, sin you are agree, no. I am agree, no. He is agree, no. Just quita el verbo to be. Porque claro, entiendo el error, obviamente. Estoy de acuerdo, estoy, I am. So entiendo el error is muy común. It's a very normal mistake to make. But yes, in English, we don't say I am agree, just I agree. So, por favor, cuéntame, ¿cómo se dice el contrario, el antónimo? How do we say the antonym, the negative version of I agree? Okay, so thank you very much for your answers. So, ¿cómo se dice el negativo, el antónimo? Hay un par de maneras. I like 2 different ways that we can say it. Perfect. So we can say I disagree, D-I-S-A. So D-I-S-A, agree, disagree, or I do not agree. I don't agree, or I disagree. Una palabra, D-I-S-A, agree, disagree. So si estoy viendo mucho con D-E, no, perdón, es D-I. D-I, disagree, disagree. So let's move on to the next common error made in English. So the next one is, last weekend was fun, or last weekend was funny. So, otra vez, esto es un error muy común. ¿Cuál palabra debo usar en esta frase? Last weekend was fun, or last weekend was funny. Which of these adjectives is correct? Which of these adjectives? ¿Cuál de estos 2 adjetivos está correcto en esta frase? So last weekend was fun or funny. So thank you very much for your answers. Okay, algunos segundos para contestarme tus respuestas.
Recuerda que si estás llegando a la clase ahora, estamos hablando de los errores más comunes en inglés y cómo corregirlos y cómo evitarlos. Okay, so yeah, hay una mezcla total. There is a very big 50-50 split, fun and funny, como 50-50%, fun and funny. So, last weekend was el error común es decir funny. So, el error común es decir last weekend was funny. So the common mistake to make is last weekend was funny. ¿Por qué? Porque fun is when we enjoy something. Usamos fun para explicar que hemos disfrutado algo. And we use funny to say something that makes us laugh. So algo que nos hace reír. So for example, last weekend was fun. Porque me disfruté. Tal vez reí, tal vez estaba riendo con mis amigos, pero principalmente lo que quiero decir es que me lo disfruté. So last weekend was fun. I enjoyed last weekend. It was fun. Usamos funny para decir, para hablar de cosas que nos hace reír. Por favor, una pregunta a la clase. ¿Cuáles tipos de cosas usaríamos funny? For example, comedians, humoristas. A comedian is funny. ¿Cómo se llama el americano? Muy divertido. Kevin Hart. Kevin Hart is funny. Porque me hace reír, me hace hacer la acción de reír. So yeah, what's his name? I've forgotten already. Kevin Hart. Kevin Hart is funny. My weekend was fun. My holiday was fun. ¿Cuáles otros ejemplos me puedes dar por funny? So which other examples can you give me with funny? So what kind of things make you laugh? Okay, una pregunta. ¿Cómo se traduce el antepasado? I don't know. Antepasado, like before the past? Sorry, I don't know. No sé si alguien puede ayudar. ¿Cómo se traduce el antepasado? Yo no entiendo si alguien puede ayudar con eso. Great examples. Yes, clowns are funny. Movies are funny. My brother is funny. Really, really good. Gabriel Iglesias is funny. Yes, the joke was funny. Muy buen ejemplo. Sí, el chiste fue divertido. It me hizo reír. The joke was funny. My mum was funny. Your dog is funny. Your accent is funny. Really, really good examples. Really, really good examples. Before the day before yesterday. Come on. See, anteayer. Yo diría anteayer is the day before yesterday. So really, really good examples. Yeah, fun. Hemos disfrutado. Funny, nos ha hecho reír. Eso es lo importante. So last weekend was fun. Me lo disfruté. Kevin Hart is funny. Me hizo reír. So let's go on to the next common mistake in English. So, perdón un segundo. Aquí es. Yeah, there we go. So, somos cuatro en español se traduce al inglés como we are four people or there are four of us. So, ¿cómo se traduce la frase en español somos cuatro al inglés? How do we translate somos cuatro to English? Is it we are four people or there are four of us? So mientras que me mandáis tus comentarios y respuestas, quiero aprovechar este momento para comentaros y recordaros que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, hay una herramienta gratis de Open English para ayudarte a descubrirlo. Si quieres hacer ese leveling test, solo hay que escribir la palabra test
en los comentarios. Solo tarda 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés y en el final te da tu nivel actualmente. Así que si quieres hacerlo después de la clase, escribe test, pero sí, tal vez espera 15 segundos más después de esta clase y puedes empezarlo. Pero sí, escribe test si quieres el enlace. Okay, so thank you very much for your answers. Muchísimas gracias por tus respuestas. So, el error común, so the common mistake, el error común es traducir literalmente como somos cuatro, we are four people, pero eso es el error común. En inglés, somos cuatro, there are four of us. So, esta frase es muy importante, especialmente en algunos contextos o escenarios específicos. ¿Alguien puede decirme un escenario cuando o dónde vamos a necesitar esta frase en inglés? So, can anybody tell me an example of a scenario or a context where we would need to use this phrase in English? So, somos cuatro in English, there are four of us. So, yes, Barbara, claro, yes, aplica para cualquier cantidad de personas, exactamente así es. Yes, so there are 3 of us. There are 10 of us. I mean, yo no tengo 10 amigos, así que yo nunca digo eso, pero sí. So, yeah, there are 2 of us. There are 3 of us. So, cualquier número. Yes, exactly. Restaurant reservations. Yes, muy buen ejemplo. Si quieres hacer una reserva en un restaurante, how many people? Somos cuatro. There are 4 of us. No se dice we are 4 people. I mean, se entiende, no os voy a mentir. Si alguien me dice eso, voy a entender, pero no es correcto. Suena poco raro. Yes, really like any kind of, yes, students in the class, exactly. Any kind of time where you need to make a reservation and the number of people is important. So very, very good. Let's go on to the last common English mistake. So el último error muy común. Debemos comer se traduce como we should eat or we should to eat. Así que claro, la diferencia importante es que si se usa el to o no. Así que debemos comer we should eat or we should to eat. Cuéntame cuál es la correcta. Mientras que me mandáis sus comentarios, quiero aprovechar este momentito y just recordaros, o para alguien que acaba de llegar a la clase, voy a hablar en los 2 idiomas, English and in Spanish, porque estas clases son gratis para todos y quiero que todos puedan aprovechar. Also, like relating to this, these classes are designed by me and teacher Maritza so that everybody can learn. Así que estas clases son diseñadas para todos, pero en la plataforma de Open English estáis en tus niveles separados para que aprendes el inglés para tu nivel. Pero estas clases gratis para todos. Okay, so sorry, let's go. So we should eat or we should to eat. ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál sería la correcta? Jorge, thank you for your answer. So thank you everyone on Facebook and YouTube as well, and on Instagram. Thank you very much. Okay, so I can tell you the common error is we should to eat. Esto es el error común, ¿vale? This is the common error, porque se traduce we should eat. Mira, esta regla existe para todos los verbos modales. Todos los verbos modales existe esta regla, menos 2 que son ought to,
Me he olvidado la segunda, perdón. Pues ought to is the most common, lo más común. Pero, por favor, quiero saber, vosotros me contáis cualquier verbo modal que conoces. So please tell me which modal verbs do you know. So should is a modal verb. Should is un verbo modal. Por eso no se pone to después. We should to eat? No. We should eat. We should study. We should speak. We should do. We should drink. So, cualquier verbo modal se aplica esta regla. Así que cuéntame, por favor. Yes, can. Nunca se dice I can to speak. So, Angela, muy bien. Yeah, no, it's I can speak. No es I can to speak. Could, exacto. I could play. No es I could to play. I may do. No es I may to do. Todos estos verbos modales, may, can, could, should, must. Todos estos, yeah, are, no se usa con to. Menos la excepción que es ought to. Porque ought to es like como el verbo modal total. But yeah, todos los demás, it's, yeah, no se usa la preposición to. I must to play or I must to practice es un error muy común. Siempre escucho, I must to practice my English more. I must practice. Quita el tú, I must practice. All of the modal verbs. So, esa es una regla muy importante, porque eso no es solo un error con should, es un error con todos los verbos modales. Así que ahora sabéis cómo evitar ese error. So, anytime you use a modal verb, don't use to before the other. So, we should eat, we must study. Menos cuál verbo modal, Ángela, ought to, que significa igual que should. Como we ought to eat es correcta porque ought to siempre va juntos. Son dos palabras, pero siempre va juntos. So we ought to eat es la excepción porque ought to siempre va juntos, pero tampoco es un verbo modal común, porque should existe y should es mucho más común. So thank you very much, everybody, for your answers. So those were my most common English mistakes. Pero por favor, aprovecha este momento. Tenemos todavía algunos minutos. Así que si tienes alguna pregunta sobre esta clase o si tienes alguna duda sobre algo diferente de inglés o otro error muy común, por favor, cuéntame ahora. So, yes, anything you might have on your mind, any questions you might want to ask me, please use this time now. So, Angela, no, it's técnicamente sería más formal que should. Like ought to suena más formal que should, por eso es menos común. Porque should tampoco es informal, ¿sabes? No es formal ni es informal, es just como normal. Yeah, me encanta como esa rima, pero no era mi intención. So mientras que me dais tus preguntas, voy a repasar la clase muy rápido. So, recuerda que tengo 34 años, is I am 34 or I am 34 years old. Solo estas dos opciones. I am 34 or I am 34 years old. Estoy de acuerdo. No se dice I am agree. No se dice I am agree. Se dice I agree. Y el negativo I disagree. Last weekend was fun. ¿Por qué fun? Me lo he disfrutado. Funny me ha hecho reír. So last weekend was fun. The comedian was funny. Somos cuatro se traduce como there are four of us. No se traduce we are four people. No. Se traduce there are four of us.
Perdón, Silva, eso es la pantalla, es solo como una foto mía, si tienes alguna pregunta. La última es con cualquier verbo modal, no se usa to. So, we should eat, we must study, we can speak. No se usa la preposición to con verbos modales. So mientras que aquí, what is the difference between must and should? ¿Cuál es la diferencia entre must y should? Must es una obligación. Tienes que hacerlo. Should is consejo. You should do it. Like, ay, debes hacerlo, pero es, tú haz lo que quieras. Pero must is no, es tienes que hacerlo. I prefer tea to coffee. I prefer tea to coffee as well, yeah. What's the difference between car and cart? So car, claro, es coche, and cart would be, pues, shopping cart son las carrillos en el supermercado o como Mario Kart. Pero yeah, no, car, coche, and cart, yeah. ¿Cuál es mi Instagram? So, mi Instagram is Open English, or Open English es para Open English España. Yeah. Gracias, Silva. Okay, so yes, if you have any questions at all about today's class or about anything else in English. Y perdón, Open English BR para Brasil también, que hago algunos videos para Brasil también. Si queréis aprender inglés desde portugués, Open English Brasil. Okay, so, perdón, estoy leyendo los comentarios. Pues también... ¿Cómo responder a la pregunta gracias en inglés? So, ¿qué yo diría? Si alguien, I would say, oh, no worries, or no problem. Como, la traducción literal, como no pasa nada o sin problema, no problema. Que tal vez suena raro decir eso en español, pero en English, it sounds right. It is correct. Like, oh, thank you. Oh, no worries. Like, como nadie dice you're welcome. Es poco común decir you're welcome. Es muy formal. No es común. Pero no worries or no problem. Ok, pues estamos acabando de tiempo, lo siento mucho. Así que antes de que me vaya, quiero recordaros también que estas clases gratis en las redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, recuerda que son diarios, lunes a viernes, a esta misma hora, a las 11 hora Colombia, a las 6 hora España. Y también hay una clase adicional los lunes con Teacher Maritza a las 4 hora Colombia. Y recuerda también, todas estas clases están grabadas en nuestros perfiles. Así que si quieres ver más clases y más contenido en nuestros perfiles de Facebook, YouTube y Instagram, hay muchos más consejos y frases, vocabulario, mucho aprendizaje. Pero una cosa relacionada de la clase, recuerda que mañana hay clase con Teacher Maritza, pero el lunes que viene no hay dos clases. Lo siento mucho, pero porque es día festivo en Colombia, es día festivo en México, es día festivo aquí en España, como es... es como una vacación internacional casi. Muchos países tienen el 1 de mayo de vacaciones, así que lo siento, no hay dos clases el lunes, pero claro, volveremos el martes, así que yo estaré aquí el martes para una clase con vosotros, pero mañana también, claro, mañana hay una clase con Teacher Maritza a esta misma hora. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta clase. Espero que hayas gustado a la clase y espero que hayas aprendido algo también. Claro, son los errores más comunes en inglés. En mi experiencia, ser profe de inglés como 10 años. Like, I've been an English teacher
for a very long time, so I know the most common mistakes, and hopefully this class has helped you. So, última cosa, recuerda, si quieres más info sobre la plataforma de Open English y las promos, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. 60% de descuento en Latinoamérica, 70% de descuento en Open English Brasil y 40% de descuento en Open English España. Profe en los comentarios para más info. Thank you very much, everybody. I hope you have a fantastic Thursday and a fantastic weekend. And I look forward to seeing you all next Tuesday. So thank you very much and bye-bye.